There was a time when the Indian National Congress was the dominant political force in the state of West Bengal. In the 1970s, the left, led by the Communist Party of India Marxist, became the party in pole position in the state, and that dominance continued until 2011. And it was then that Mamata Banerjee's Trinamool Congress not only ended this hegemony but stamped its own presence on the electoral landscape in the state. The Congress party's story in West Bengal over the last 5 decades and more has been one of decline. Its vote share stood at 34.9% in 1991, where it was the second largest party in the state, and it fell to 5.7% in 2019. Over the recent years, two of the reasons for this declining vote share is the multipolar battleground that West Bengal has become. And this is due to the impact that the Trinamool Congress has had on the ground, with Mamata Banerjee at the helm, and the rise of the Bharatiya Janata Party over the last 7 to 8 years in the state. But one pillar of the Congress, who has held fort for almost 25 years now, is Adhir Ranjan Chaudhary, the Member of Parliament from Baharampur, who has been winning the seat since 1999. He's been the leader of the opposition in the Lok Sabha and has had his share of controversies, but has stood out for leading the opposition charge against the BJP in Parliament. On this episode of Access, Times Now Shreya Mondal caught up with Adhir Ranjan Chaudhary in Baharampur on the campaign trail. Baharampur votes on the 7th of May. We are on the election campaign trail of Adhir Ranjan Chaudhary. You can probably hear the drums. That is the excitement on ground as these people have come out to take part in Adhir Ranjan Chaudhary's rally, saying to give vote for the MP. But it could be a tough fight in store. The India bloc is split in West Bengal, with the Congress in the left on the one side and TMC on the other. The BJP makes it a multi-pronged fight. Contesting against Adhir is cricketer Yusuf Pathan for the Trinamool Congress, originally from Vadodara in Gujarat but drafted in by the TMC in West Bengal. In 2019, the BJP had secured just 11% of the vote share here, but the BJP this time has fielded Dr. Nirmal Saha. टीएमसी ने तो बहुत बड़ा कैंडिडेट ला दिया, यूसुफ पठान को फील्ड कर दिया, क्रिकेटर है। वो एक अच्छे क्रिकेटर है, वो हमारे लिए एक विश्व का वर्ल्ड कप लेके आया है, उस टीम का वो सदस्य भी था, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नया है और उसको हायर करके इधर लेके आया है कि अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए वो बहुत सारे इधर कटमनी का पैसा लेके इधर आ रहा है और प्रचार में इतना सारा पैसा पानी की तरह बाहर है, लेकिन जनगण की जो उसकी दिल में अधीर रंजन चौधरी रहता है। दादा एक बात बताइए, मुझे लेफ्ट का फ्लैग भी दिख रहा है कैंपेन में, पर टीएमसी के साथ, ममता दीदी के साथ अलायंस नहीं बने, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा? बीजेपी का बी टीम टीएमसी है, सब लोग जानता है और वो अलायंस के लिए गया था कि ये इंडिया जोट को तोड़ सके। ऐसा क्या बात हो गया कि ममता बनर्जी अलायंस छोड़ के चला गया, वो तो नामकरण भी कर चुका था, लेकिन सेटिंग का जो मुद्दा है इधर बीजेपी के साथ वो यह साफ नजर आ रहा है और इधर ध्रुवीकरण कर रहा है कि धर्म के जात के नाम पे यह वोट मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो जनगण है, जो वोटर्स है, वो सब जानता है कि इधर अधीर रंजन चौधरी लोगों के दिल में रहता है, वो धर्म के मजहब के नाम पर कोई वोट भी इधर नहीं होगा। तो दादा आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस नहीं, वो 100 में 200 कॉन्फिडेंस है। हम तो जीतेंगे, लेकिन हमारा जो मार्जिन है वो जितना हो सके हम बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज भी जाना चाहिए कि इधर जो वोट हो रहा है वो दुर्नीति के विरुद्ध है, वो कटमनी के विरुद्ध है और धर्मियों में जो मेरुकरण होता है उसका विरुद्ध है। Baharampur includes 7 assembly segments: Burwan, Kandi, Bharatpur, Rejinagar, Beldanga, Baharampur and Nauga. The TMC won 6 of these in 2021 in the assembly elections, but the BJP did win the Baharampur segment. Muslims make up for almost 60% of the population in this Lok Sabha constituency. यहाँ का कांग्रेस का माहौल बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो आम आदमी है ना, उनको थोड़ा डर है। क्यों, किस बात से डर है दादा? इस बात की डर है, ये इतना उन्नयन कर गया तो ये आदमी को दबा के रखा है, तो अपना
यहाँ का तो जो आम आदमी है वो हमारे साथ संपर्क में है, ऐसा बोलता है कि वोट हम सब कांग्रेस को डालूंगा, रास्ता में नहीं आते। दादा एक बात बताइए, ममता दीदी के साथ अधीर दादा का कभी बनता नहीं है, अलायंस भी फेल कर गया बंगाल में, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? देखिए हमारा जो अधीर रंजन चौधरी है ना, वो यानी आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये सीधी बात है। हमारा दादा का कोई भ्रष्टाचार वो नहीं मानता है, कोई भी हो उसको भ्रष्टाचार के साथ हमारा दादा नहीं चलता है, अकेला चलता है। तो आपको लगता है दादा अकेला ही लड़ लेगा और जीत भी लेगा इस बार? इंशाल्लाह जीत लेगा, बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा ये। So you can see that these people are very confident that once again Adhir Ranjan Chaudhary is going to win this seat. Let me show you. In fact, people, left supporters have come out to support this election campaign trail of Adhir Ranjan Chaudhary. I'll ask my cameraman to show you. You can see left flags as well. You can see people are following this election trail, this rally with flags, have come out in support of Adhir Ranjan Chaudhary. He's walking in the front. We are left behind, a little behind, because we are talking to this Congress Karyakartas. Shreya Mondal tracked Adhir Ranjan Chaudhary's campaign for 2 days. On the first day, we followed him to Beldanga for a public meeting. I have Adhir Ranjan Chaudhary with me. He is on his election trail. You can see so many people have come out, in fact, to interact with him. So you have been steering the boat of Congress single-handedly in West Bengal. You have been the MP from Berhampur seat. How does it feel? See, it is as usual. I do not feel any sorts of exception this year, because I know that we have to face the election, and I was very much prepared to face the same election, because since last 5 terms I have elected as a member of parliament from this area in a row for 5 times. So this is not a new phenomenon for me, but however I will try to repeat myself, to repeat my success, and I have full reliance, full confidence upon the common people. My strength is the common people's blessings and cooperation. This is my only strength. So based upon that kind of supports and blessings, I am ready to face any kind of adversities, and I took up the gauntlet also. So we have seen that in West Bengal the seat sharing did not work between the TMC and the Congress. Do you think the BJP is going to benefit from this? See, I do not think so, because Mamata Banerjee, as it is observed by the common people, has some sorts of tacit understanding. More so, she thinks that she can serve her own purpose by rejecting the alliance politics. Otherwise, the name of India was conceived by her, but without citing any rhyme or reason. One fine morning, she also found it inconvenient for her. So certainly, there must be some hidden agenda being nurtured by her, which yet to be exposed to the common people very shortly. You can see him. It's very interesting. He is carrying the Congress and the CPM flag together. दादा आप सीपीएम और कांग्रेस दोनों का फ्लैग लेके चल रहे हैं, দুটো নিয়ে যাচ্ছ তো সিপিএম আর কংগ্রেস, কি বলবে? তো জোট বলবো, সিপিএম কংগ্রেস জোট। সিপিএম কংগ্রেস জোট, আর টিএমসির সাথে জোট হলো না? না, টিএমসির সাথে জোট হবে না। তুমি কোন পার্টির কার্যকর্তা, সিপিএম এর না কংগ্রেস? কংগ্রেস। So you can see this man is carrying, দাদা can you show us the flag? একটু ফ্ল্যাগ গুলো দেখিয়ে দাও, দুটো ফ্ল্যাগ। He is carrying both the flags, the Congress and the CPM. But they are saying the sentiment among the Congress Karyakarta is that no alliance with Mamata Didi, but definitely 100% alliance with the CPM. You can see many other people carrying CPM flags as well as we follow this election trail of Adhir Ranjan Chaudhary. So you can see one rally has been concluded, and right now we'll be heading to another rally by the leader. He has been doing a bike campaign. Sir, आज दिन में और क्या plan है? एक rally तो हो गया. See, first of all, it is an unscheduled rally, because the scheduled rally which was supposed to be held in Beldanga, it was cancelled due to some technical error. So I wanted to consume the time
as properly as possible. That is why I changed a little bit and came to this area. It was an unscheduled program. So that is why we did not use any mic or etc. or any sound system over here. However, it is a very good rally because entire area is very much acquainted with me, and I am also familiar with nitty and gritty of the entire area. Very interesting. Small children came out to see your rally saying Adhir Chaudhary Jinnah. Yeah, it is a very common feature here. Everywhere, wherever you go with me, you will find the same scenario. It is a common feature, and refrain also common. So people are coming out to say that they pray you like a god here. That is different. I don't know because it is not heard by me. You may say it, but I love those children, and they have nothing to do with politics or election. But I also love them. I have a seriously affectionate upon them. So they are really enjoyable and lovable. And then we were on our way to Navagram for a public rally. In the election trail of Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, this is the second phase of his election trail. We are in Navagram, which comes under Murshidabad. You can see how the people have come out, in fact, to support Mr. Adhir Ranjan Chaudhary. He is right now in the stage. He will be speaking and addressing the rally very shortly. A very good amount of people actually have turned out to be present for this rally. Here are some women voters with me. You can see that there is a craze, of women voters. A lot of women voters I see in the election trail of Mr. Adhir Ranjan Chaudhary. Let me in fact go across to them and try to understand. Didi, আপনারা কার সমর্থনে এসেছেন আজকে এখানে? অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কি মনে হচ্ছে এবার ভোটে কি হবে? এবার অধীর রঞ্জন চৌধুরী জিতবে ভোটে। তৃণমূল ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করেছে, যে ফর্মার ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার, খুব ভালো ক্রিকেট খেলে। কি মনে হচ্ছে জিততে পারবে না? না। বাইরে তো অন্য কোনো নাই, ওর কি অন্য কোনো প্রতিভা আছে? ক্রিকেট ছাড়া ক্রিকেটের লোক মানে কজন আছে? আমাদের অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে দেখতে গেলে মানে ওর কাছে কিছুই না, মানে আমার অধীরদার কাছে ইউসুফ পাঠানের কোনো মূল্যই নাই। অধীর রঞ্জন চৌধুরী কাজ করেছে, লেখাতে কাজ অবশ্যই আমরা দাদাকে মানে জান প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, অবশ্যই সব কাজ করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে। Have some people over here. Let me go across to some people and try to understand. দাদা কি মনে হচ্ছে কি হবে এবার? ভালো হবে, জোটের পক্ষে থেকে অবশ্যই ভালো হবে। কে আসবে ক্ষমতায়, কে আসবে সেটা বলতে পারছি না, জোট তো শুনছি ভালো, ইন্ডিয়া জোট। কিন্তু দিদির সাথে তো জোট হলো না, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স দিল্লিতে হলে এখানে দিদির সঙ্গে জোট হলে আরো খারাপ হতো। দিদির সঙ্গে হয়েছে, আমরা আশাবাদী মুর্শিদাবাদের 3-3। তাছাড়া অল ওভার ভারতবর্ষে কংগ্রেস জোট সরকার গঠন করবে। বিজেপি তৃণমূলের যে মানুষের প্রতি অত্যাচার দাদা বললে আপনারা দেখলেন, মানুষ ভিতরে ভিতরে এক হচ্ছে, যে কারণে আমরা পুনরায় ইউপিএ 1 ইউপিএ 2 যেমন ছিল সেইভাবে আবার আমরা ফিরে আসবো। Let me in fact go across to more people. I'll come to you. দাদা কি মনে হচ্ছে কি হবে এবার? জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদে জিতবে কংগ্রেস? অবশ্যই 100% আমাদের জঙ্গিপুরে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী। কেউ তেলের পয়সা নিয়ে আসেনি, এখানে যারা এসছে আগ্রহ এসছে, জোটের আগ্রহ এসছে। হ্যাঁ, मुर्शिदाबाद बहरमपुर जंगीपुर 3-3 जीतेगा। पिछले बार आप लोगों ने तो टीएमसी को जिताया था, तो कोई काम हुआ था? नहीं, कोई काम नहीं हुआ था। एकदम बकवास, धप्पाबाज, जितना भी चीटर लोग है, चोर वगैरह सब उन लोग है। मतलब मानो তৃণমূল দুটোই সমান, চোর মমতা তৃণমূল দুটোই সমান, বিজেপি দুটোই চোর চোর চোর। অতএব চোরকে মানুষ পছন্দ করবে না। I don't like this. And from Navagram, we move towards Sagardik. Following Adhir Ranjan Chaudhary for the whole day, and he has just concluded his sabha in Sagardigi. Now it was a huge turnout. If you can, I'll ask my VJ to pan his camera and show you. You can see it was a huge turnout of people in Sagardigi, where Adhir Ranjan Chaudhary was speaking. Now this time around, remember the Congress is very confident that they might also sweep the other 2 seats, that is Murshidabad and Jongipur, along with Berhampur. Now we know that Adhir Ranjan Chaudhary have been the MP from Berhampur, but this time around they're also confident that they're probably going to sweep the Murshidabad and Jongipur seat as
well. Now remember, alliance has failed in the state of West Bengal. There has been no alliance with the TMC party, though we have seen that there has been alliance with the CPM and the Congress. And we see that Adhir Ranjan Chaudhary saying in his rallies that there should be confidence that people should have in this alliance, because both of them have the same mentality to save the constitution from the hand of BJP and the TMC party. So you can see right now the people are leaving a very excited crowd, quite excited after Adhir Ranjan Chaudhary's rally. And you can see they're just leaving from Adhir Ranjan Chaudhary's rally in Shagordighi. We are in Shagordighi right now. You can see how the people are coming. Dada, ki mona hocche? Ki hobe? এখানে কংগ্রেস জিতছে, কংগ্রেস জিতছে, কংগ্রেস জিতছে, তিন আসনের মধ্যে 3 আসনে কংগ্রেস জিততে চলেছে। তৃণমূলকে কেউ চাইছে না, রাস্তাঘাট নেই, কোনো উন্নয়ন নেই, খালি চুরি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। So you can see that people are quite excited and they are saying that they don't want TMC party, they want the Congress party to come back. চাকরি গেল, তাহলে কি করে এই তৃণমূল দলটা করতে পারি আমরা? এই চোর দলের দরকার নেই, এই চোর হটাও, দেশ বাঁচাও, চোর হটাও, দেশ বাঁচাও। It's the second day of campaigning and Adhir Ranjan Chaudhary is on his way now to file his nomination from Bahrampur. Bahrampur, the home of Mr. Adhir Ranjan Chaudhary. You can see the supporters have in fact come out to dance to the tunes of the drum. They are so very excited for Mr. Adhir Ranjan Chaudhary. Remember, today is the day when Mr. Adhir Ranjan Chaudhary is going to file his nomination. Look at the excitement here. All of them have come out to dance. In fact, they're so happy about Mr. Adhir Ranjan Chaudhary. He is going to file the nomination today. You can in fact see left flags. People having left flags, the left supporter holding CPI flag have in fact come out to support Mr. Adhir Ranjan Chaudhary as he goes to file his nomination today. Let me in fact go to some people and try to understand the sentiment on the ground. Ki mone hocche ke jitbe? অধীর অধীর চৌধুরী জিন্দাবাদ। মোদি কে চাইছেন, মোদি কে চাইছেন, রাহুল গান্ধী কে চাইছেন? রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, অধীর চৌধুরী জিন্দাবাদ। Look at the excitement of people. They're all very excited about Mr. Adhir Ranjan Chaudhary winning this thing. কে জিতবে? মোদি জিতবে না রাহুল গান্ধী জিতবে? অবশ্যই রাহুল গান্ধী জিতবে। রাহুল গান্ধী আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে। অধীর চৌধুরী বহরমপুরের এমপি, কাজ হয়েছে? 100 বার হয়েছে, 100 বার হয়েছে, কি হয়নি? 459 কোটি টাকা দিয়ে কান্দির মাস্টার প্ল্যান হয়েছে, নসিপুর ব্রিজ হয়েছে, কি হয়নি? রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কি হয়নি? উনি যে উন্নয়ন করেছেন, বিগত দিনে যে উন্নয়ন করেছেন, কোন এমপি বা কোন এমএলএ সে উন্নয়ন করেনি। তৃণমূলের যত এমএলএ সব জেলে ভরা, আপনি ভালোভাবে জানেন। উনি এমপি হিসাবে যে কাজগুলো করেছেন বিগত দিনে কেউ করেনি, আগামী দিনেও কেউ করবে না। একমাত্র একটাই নাম, তিনি হচ্ছেন অধীর চৌধুরী, অধীর চৌধুরী, অধীর চৌধুরী, অধীর চৌধুরী জিন্দাবাদ, অধীর চৌধুরী জিন্দাবাদ। You can see people are very excited. কে জিতবে? মোদি জিতবে নাকি রাহুল গান্ধী জিতবে? কাম হুয়া है इधर, डेवलपमेंट हुआ है? मैं चाय चुमुके उठे आवाज অধীর চৌধুরী জিন্দাবাদ, একটাই আওয়াজ বহরমপুরে। क्या चाहते हो सेंट्रल में? क्या हो? मोदी जीते, राहुल गांधी जीते, क्या हो सेंट्रल? राहुल गांधी जीतेंगे ऑब्वियसली। अभी जो बोलिए, अभी जो फर्स्ट टाइम जो वोट हुआ है, अभी जो पहले दफे का वोट वहाँ पे मोदी का एक भी कमल नहीं खुलेगा, और इसी बंगाल में भी अच्छा कमल नहीं खिलेगा। जितना भी खिलेगा ये जोट ये खिलेगा, यही खिलेगा और यही जाएगा आगे। और ये जब तक नहीं आएगा ना, इंडिया का उन्नति भी नहीं होगा, इंडिया आगे भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दादा, आप सीपीएम का कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस? कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं कांग्रेस का एक मेंबर हूँ, पंचायत मेंबर हूँ, और हम लोग चाहते हैं अधीर रंजन चौधरी। दादा, एक बात बताइए, बंगाल में जोट ममता दीदी कांग्रेस और सीपीएम के बीच में नहीं हो पाया, बट जोट हुआ सीपीएम और कांग्रेस के बीच में। क्या आप लोग खुश हो? बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि सीपीएम एक अच्छा पार्टी है,
सीपीएम तृणमूल कांग्रेस से बहुत अच्छा पार्टी है। दोनों पार्टी अच्छा है। दोनों आप लोग भी नहीं चाहते हो कि तृणमूल के साथ कोई जोड़? हम लोग नहीं चाहते तृणमूल से, क्योंकि बूथ से लेके हर जगह चूस के निचोड़ने खाने वाली पार्टी है तृणमूल और बीजेपी। तो हम लोग नहीं चाहते उनके साथ जाए। हम क्या नहीं किया बताओ, क्या चोरी नहीं कर रहे, हर चीज चोरी कर रहे बताओ। Berhampur was a seat which was a stronghold of the Revolutionary Socialist Party, and then ever since 1999 you have been winning the seat. It has become a stronghold of Congress. Why do you think so the BJP is winning so many seats in West Bengal today? It has also been observed that the BJP party here in Bengal has been given a long rope while decimating the opposition parties, especially those parties who believe in the principle of secularism and democracy. You certainly are aware that politics does not brook any vacuity. When in Bengal, opposition parties were brutally persecuted, in Bengal the police has been simply dancing to the tune of the TMC party and ruling dispensation. So the same way as politics does not brook any vacuity, emergence of BJP party in Bengal was the outcome of the decimation of secular forces in Bengal. So do you think that it is a boon that the seat sharing did not work out in the state of West Bengal? Because you know that in the district Murshidabad, we have been the victim of persecution. Here, you may say that Congress party and the other led parties, they are the persecuted tribe, and the persecutor is the ruling party. Here in all the local elections, either it is panchayat or municipalities, even opposition parties, workers, they even did not file their nomination. They have not filed their nomination in the last consecutive election, because those elections are run by the State Election Commission, and the State Election Commission, they only follow the state charted out by the ruling party. So common people, when municipal election, panchayat election are touted as a common people's festival, the festival here in each and every occasion has been marred by violence and by the letting of blood. The blood and violence have become a common feature in any local elections, even in the Lok Sabha elections also. It's very much a fight for credibility for the Congress party. Right from the outset, since the formation of the India bloc, Adhir Ranjan Chaudhary has been ruling out the possibility of any truck with Mamata Banerjee's Trinamool Congress in the state, and he has stuck to it. While speaking of a Congress revival in West Bengal would be premature, the battle for Berhampur will be a test of whether the Congress is able to retain relevance here.